Hello everyone, Namaste. Myself Sanjay Lamthamang. Today I bring for you all honey mustard sauce recipe. Please do watch video until the end. Follow the ingredients and instruction. Enjoy with your family, friends at your home, or you can use this recipe to aid your work. धेरै धन्यवाद छ सबैजनालाई आज भने तपाईँहरू माझमा मैले हनी मास्टर्ड ससको रेसिपी ल्याएर आएको छु हजुरहरूले यो रेसिपीलाई फलो गरेर आफ्नो घर परिवारसँग पनि इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ साथसाथै आफ्नो कार्यक्षेत्र पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है त हनी मस्टर्ड सस sweet, tangy, and creamy in a professional restaurant style recipe format, perfect for burger, chicken, sandwiches, and salad. Honey mustard sauce yield 250 ml. Ingredients: mine is 120 gram, Dijon mustard 60 gram, honey 50 gram, lemon juice 1 teaspoon, salt 1 pinch, black pepper 1 pinch. Method: in a bowl, combine mayonnaise, Dijon mustard, and honey. Add lemon juice, salt, and black pepper. Whisk until smooth and fully blended. Chill 10 to 15 minutes before serving. Allow flavors to melt. Uses: burger and sandwich spread, chicken dipping sauce, salad dressing drizzle, wrap, and sliders. Chef note: adjust honey for sweeter or tangier balance taste. Dijon mustard gives depth, yellow mustard create a milder version. Optional: add half teaspoon smoked paprika for suitable smoky flavor. Storage: at refrigerator airtight container 3 to 4 days. Variation: spicy honey mustard. Add half teaspoon canny or hot sauce. Lime honey mustard. Replace lemon juice with lime juice. Vegan version. Replace with the vegan mayonnaise. Thank you very much everyone. Love you all. Please always do visit my profile. Have a look. Many more recipes are there. And many more posts are there. If you have any concern, do not hesitate send to me message or comment any of my post. धेरै धन्यवाद छ सबैजनालाई जहिले पनि तपाईँहरू मेरो प्रोफाइलमा टाइम टाइम भिजिट गर्नुहोला र त्यहाँ विभिन्न किसिमको पोस्टहरू आइरहेको हुन्छन् हेर्नुहोला हजुरहरूसँग केही जिज्ञासा रहेमा तपाईँहरूले सिधै मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ साथसाथै तपाईँहरूले मेरो कुनै पनि पोस्टमा गएर पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र अहिले रिसेन्टली मैले केही मेनुहरूको बारेमा काम गरिरहेको छु विदेशमा विभिन्न कन्ट्रीका रेस्टुरेन्ट चेन रेस्टुरेन्टहरू अथवा फास्ट फुड रेस्टुरेन्टहरूको केही मेनु डेभलप गर्ने काम गरिरहेको छु हजुरहरू नेपालमा हुनुहुन्छ र हजुरहरूले पनि आफ्नो रेस्टुरेन्ट छ तपाईँसँग जुनै पनि कन्सेप्टको र तपाईँहरू पनि केही डेभलप गर्न चाहनुहुन्छ भने मलाई सिधै कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ. Thank you very much. See you next in the video. Love you all. Ciao.